a country where Buddhism once thrived, Bangladesh is now facing an alarming fact that less than 1% of Buddhists remains in the entire country. For this very reason, devout Buddhists concurred that it was paramount to revive Buddhism in Bangladesh. Venerable Vana Sasana Nanta Mahatero, a prominent leader who has been highly venerated by the people of Bangladesh for nearly half a century, is instrumental in this noble effort. In the year 2010, when 250 Dhammagaya images were presented to the country of Bangladesh, it's a history. Dhammagaya made a history in this part of. We never heard that about 300 monks at a time ordained. It's a history. It's a milestone in this part of the world. More or less, as a culture, these people of this area and the Thai people, physically, we feel very much closeness, and culturally also we feel very close with the Thai people. Venerable Bana Bante, who was 93 years young, had kindly presided over the ceremony here at Wat RajBana Vihara. On that day, the temple was full of lay devotees and Dhammadayada who were resolute to undergo the type of self-training appropriate for this auspicious occasion. Search the path till they reach Nirvana. Garments they have merely three, day and night feeling joy, sharing peace, with only essential need of life, nourished by food from those who believe. They practice and train through meditation, with Kata Vipassana at all times. Dhamma principles worth more than their own lives, hope to stop rebirth, defeat Mara. In a ceremony, in an atmosphere which had a lot of dignity, but also enjoyment. And for the ordinance, I think this is a very good experience in discipline. A monk's life, according to the Vinaya, is full of discipline. So I think this has given them a new experience. It is a new experience for the RajBana Vihara Upasaka Upasika Parishad to see how it is done in Thailand. Perhaps this might also encourage us to take on some new culture, keep some of the old ones. এই ধরনের অনুষ্ঠানে আগে আমি নদীগি তো ইয়ান ফৈলেন্দি দেখি তো ইয়ান খুব মানে শৃঙ্খলভাবে জিয়ান হিনা আমায় দু ইয়াগে দিন নয় সেওতে বেশি আরও বেশি কম লাগে আর আশা করম ভবিষ্যতে আমার আরও ইয়ানি আরও মানে বড় বড় অনুষ্ঠান হব ইতিমাই দল ঘুরে আমি শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে আমি ঘুরে হারিব শৃঙ্খলা আমি থারাতো শিখিব চিনি চাই নুরি আমি আরও অনুষ্ঠান করিব সিয়ান মুই ব্যাক নইদু কামনা করম ประเทศบังกลาเทศนี่จริงๆแล้วโดยส่วนใหญ่ 90% เป็นเพื่อนต่างศาสนิกนะครับกลุ่มชาวพุทธที่นี่เข้มแข็งอย่างยิ่งยวดแล้วเขาเอาชีวิตเป็นเดิมพันที่เขาจะมารวมตัวกันนะที่นี้นะครับซึ่งการที่เราได้มาจัดบรรพชาที่นี่เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ยากมากเลยนะครับ The Dhammadayada maximize every second, training themselves to be true monks by learning about discipline, respect, and patience. Each Dhammadayada was eager to perform his monastic chores, chanting, meditation practice, and to listen to the teaching monks' Dhamma lessons. ยมโลกอยู่ที่ไหนจะทรมานเป็นอย่างไรเนี่ยสักวันหนึ่งเนี่ยเราจะได้ชมสื่อกันเรื่องยมโลก তো সেখানে আসলে
নষ্ট করা তাদের বিভিন্ন কেউ তারা নরকে আমার পরিবারের সবাইকে এগুলো আমি শেখাবো কীভাবে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হয় নিজেকে, চারিপাশে কীভাবে পরিষ্কার রাখতে হয়, এগুলো পরিবারের প্রত্যেককে আমি অবশ্যই শেখাবো। এরপরে মনে হতো যেন আমি পৃথিবীর সবচেয়ে সুখী মানুষ আমি, এবং নিজের মধ্যে অন্যরকম একটা অনুভূতি সৃষ্টি হতো। আমি আসলে নিজের মনকে কনসেন্ট্রেট করা অনেক কঠিন হয়ে দাঁড়ায়, এবং সবসময় যে দেখতে পাই সেটা ঠিক নয়। মাঝে মধ্যে যখন সম্পূর্ণ নিজের বডিকে রিল্যাক্স করতে পারি এবং নিজের মনকে কনসেন্ট্রেট করতে পারি, তখন সেটি দেখতে পাই। এবং ওই দিন অনেক টাইম নিয়ে ভাবনাটা করেছিলাম, সে কারণে ওই দিন দেখতে পেয়েছি। এবং পরবর্তীতে যখন চেষ্টা করি দেখা যায় কি অনেক কষ্ট হয়ে যায়। যদি ভাবনা করা হয় তাহলে আমার মনে হয় সব আসবগুলো ক্ষয় হওয়া সম্ভব, আসবগুলো ক্ষয় হয়ে যাবে। হিন্দুপাতে যদি যেতে হয় আমার খুব উৎসাহ লাগে এবং সেটা আনন্দ বোধ করি। They had the chance to go on an alms round with the community of venerable monks of Bangladesh that exceeded 1,000. An occasion which inspired as many as 3,000 lay devotees to come to offer alms. They also went on their alms round by boat through the villages on the other side of the lake, so that as many Buddhists as possible would have the opportunity to support Buddhism. They instill in the hearts of these people a Dhamma that was as soothing and refreshing as water. When they learn about the Thamachai Tudonga, or pilgrimage taking place in Thailand, it inspired in them a desire to propagate Buddhism by undertaking a similar pilgrimage in Bangladesh. When news of the forthcoming pilgrimage was announced, lay devotees came out prepared with rose petals and petals from all kinds of flowers to welcome them. The size of the pilgrimage, spanning a kilometer in length, allowed them to trek past towns and villages, deep in the forest in the lush mountains, in order to be a field of merit to the villagers. Sounds of the word sadhu can be heard echoing along the entire path. Everyone felt proud to be a part in the revival of Buddhism. গম লাগে আগে গাঁৱको শ্ৰমণলৈ হওঁতে আনিদিনে মানে অভিজ্ঞতা নভে আনি দুটাং হৈ যাবে আনি জাৰো দেনে ইয়ে কৰিবাৰ সেনেতে ইয়ান গম লাগে ধৰ্মগায় আজি আমাৰ আনি সুযোগ কৰি দি সেনেতে তাৰ প্ৰতি আমি কৃতজ্ঞ এবং এইটো ভাৱনা কেন্দ্ৰ আনতে স্বৰ্গপুৰ ভাৱনা কেন্দ্ৰ বনভাৱনা কেন্দ্ৰ এইটো আমি খুব মানে কৃতজ্ঞ। ধর্মকায়া ফাউন্ডেশন যে অনুষ্ঠানটি আয়োজন করছে তার মধ্যে অনেকগুলো প্রোগ্রাম ছিল বা অনেকগুলো কাজ তারা করেছে বা অনেক শিক্ষা আমাদেরকে দিয়েছে।
তার মধ্যে আমার 3টি জিনিস খুবই ভালো লেগেছে। প্রথম হচ্ছে একতা, দ্বিতীয় হচ্ছে শৃঙ্খলা এবং তৃতীয় হচ্ছে কোনো কাজকে ছোটো মনে না করা। এবং প্রথমত হচ্ছে একতা। তারা একটা জিনিস আমাদেরকে বারবার বলেছে যে একতাই সুখ বয়ে আনে, সুখা সাঙ্গাসা সামাগ্রী। এই কথাটার মাধ্যমে তারা আমাদের মধ্যে যে একতাটা সৃষ্টি করেছে তার মাধ্যমে দেখিয়েছে মানুষ যতজনই হোক না কেন একতার মধ্যে থাকলে যে কোনো কাজই সম্ভব করা যায়। This significant ordination has created a positive trend as large numbers of lay devotees have begun to attend the temple, to accumulate merit, to study and practice the Dhamma. When our team decided to organize a special training program for Upasok and Upasika, the people enthusiastically spread words of the event, and more than 1,000 people participated in the training. Throughout the program, they learned about Buddhist culture and the reality of life, something that has never been taught to them before. During the closing ceremony, venerable monks, Upasok and Upasika, united together as one to light the floating lanterns to pay homage to the Lord Buddha and Venerable Bana Bante as well. The 5 merit-filled activities, namely the ordination of novice monks, the offering of alms to 1,000 monks, the Tamachai pilgrimage, the training program of Upasok and Upasika, and the lighting of floating lanterns as an homage to the Lord Buddha, have reinvigorated the lay devotees to go back to the temple and practice meditation. These activities also united the venerable monks, Upasok and Upasika in Bangladesh and Thailand. Everyone is certain that Buddhism will flourish once again in this land the way it did during the time of Lord Buddha.